yang udah nikah, biasanya kalau udah si pihak cowok udah mulai financially not stable, itu ditinggalin. Kenapa lu masih bertahan dong? Cinta tuh buta ya. Pemabuk iya, hedon iya, spend money like crazy iya, nggak punya pekerjaan yang jelas iya, apalagi. Kok gue mau ya? At that rock bottom, apa yang akhirnya membuat kamu punya perspektif bahwa I wanna pursue this girl further? I literally told him to his face that I wasn't looking for a serious relationship. Cuma waktu itu dia jawabnya lumayan cool. Udah kamu cerita lagi ngerokok gitu. Iya, lagi ngerokok. From inside the car I said, you know I wasn't looking for a serious relationship, right? Terus dia diam sebentar masih sambil ini, terus buang sekali lalu. Yeah, let me change your mind. Ada pemilik kafe yang beli botol. Nah terus dia bikin video nih, nge-record pemilik kafe ini, kumpulin timnya, baristanya dipanggil, itu dipanggil, terus kayak, sini bro, lo mau cobain nggak kopi mahal nih? Terus udah skeptis tuh, ada kayak memandang rendah, tapi mau menertawakan, ngumpul, terus rame-rame, oke tuang-tuang nyicip, pas dicicip, nah biasa orang kopi itu kalau rada snobby dikit, kalau minum tuh ada suaranya tuh, gitu kan, nah denger tuh bunyinya, terus ada yang langsung hening dari ketawa-ketawa, ada yang langsung anjir, terus mukanya berubah gitu. Gue mau bikin bisnis berdua bareng, set gitu. Tapi nanti step by stepnya memang ngikutin. Oke, ada batu kanan, kita ke kiri, ada kiri. Nah, panjangnya apa tuh? Apa visi panjangnya sebenarnya? Jangan mati, nggak ada duit. Di zaman yang serba cepat, orang maunya semuanya instan. Kopi instan, validasi instan, cinta instan. Bahkan hubungan pun kadang maunya cepat nyaman, cepat cocok, cepat yakin. Rasanya nikmat justru lahir dari proses yang lambat. Kayak kopi, ada proses grinding, ada proses blooming, ada proses nunggu temperatur yang tepat, bahkan ada proses gagal, lalu belajar lagi. Dan menariknya hubungan juga begitu. Semakin dewasa kita mulai sadar, mungkin cinta bukan tentang siapa yang paling cepat datang, tapi siapa yang mau stay dalam proses panjang pertumbuhan. Dan hari ini menarik banget, karena kita ngobrol dengan pasangan yang bukan cuma membangun relationship romantis, tapi juga membangun rasa, ritual, dan bisnis bersama. Mereka hidup di dunia slow brew. Dunia yang ngajarin kalau sesuatu yang diproses dengan sabar, biasanya punya depth atau kedalaman yang lebih dalam. So, today, we want to explore bersama Winston and Jen, ownernya Naughty God, gimana rasanya membangun cinta dan bisnis dalam satu cangkir kehidupan. Karena in love and business, slow brew tastes better. Harusnya baru buat gitu ya. Selamat datang di Sapi Pato, Winston and Jen. Hai, selamat datang Di rumah tempat kita. Maaf nih kita berantakan. Gak apa-apa, ntar bantuin beresin ya. Pasti dah, pasti, tenang aja. Jadi mungkin sebelum kita mulai, tadi kita ngambil Ranum Kompas cek dulu. Balik lagi, aku mau ngingetin kenapa kita pakai Ranum Kompas untuk ngobrol sama guest kita, biar kalian juga terbiasa berefleksi di saat ngedengerin statement-statement orang. Oh mungkin karena value-nya ini, karena value-nya itu, makanya dia statement gitu. Jadi nggak judgy gitu. Jadi kalian bisa ngobrol sama orang tuh lebih objektif. Dirimu tadi apa? Benevolence and self-direction. Bawahnya yang 3 achievement ya, self direction achievement. Iya, cuman 3, 4, 5-nya kan rada deket. Mirip-mirip. Jadi I'm just Dominan. gonna consider the first two sih. Benevolence and Self-direction. self-direction yang signifikan. Dirimu? Aku tradition and benevolence. Nah, kira-kira cukup menggambarkan individu kalian dan cukup ngerefleksin kayak bahwa oh iya ya kemarin gue ribut berdua kayak gitu ya gitu. Kira-kira ada something yang dia mungkin ada tradisi keluarga yang mesti dijaga, tapi lo apaan sih nih? Gitu. Kita nggak sampai begitu sih sebenarnya. Soalnya I think the Ranum Compass is very useful to finally have a word to stick to the concept that we are already aware of. Cuman emang selama berapa tahun sih? 8 tahun kita berhubungan. Dah sama ya seangkatan. 2018.
Iya. Sama Iya, kita iya, jadi iya. 2018. Benar. Oke. Sejak 2018 itu actually we're already aware of these things. We're already aware kayak sebenarnya buat kita yang penting tuh apa sih? Terus sebenarnya background preference priority kita tuh seperti apa sih? Cuman ya kita sampai sini belum menggunakan kata-kata yang sama seperti yang kalian gunakan. But now having this word to attach to the concept, ya udah, yaitu benevolence, self-direction, dan untuk Gen itu tradition. Yeah, I think it's gonna be useful in the future sih. Semoga bisa jadi bahan obrolan kalian nanti di rumah ya. Kalau misalnya lagi pillow talk gitu kan. Gitu. So, kalau mungkin aku mau boleh ceritain nggak Winston and Jen dan Naughty God kalau audiens kita belum kenal kalian. I'm Jen. And I am Winston, Jen's husband, itu yang paling penting. Yang lain-lainnya kurang penting. Jadi kita ini sebenarnya bikin Naughty God ini nggak disengaja. Lebih ke Naughty God ini pandemi project. Jadi waktu kita mulai bikin Naughty God tuh ya dalam kondisi ya lagi lockdown dan basically kita berdua ini lumayan di tempat yang lagi turun terus lah. Sama-sama we lost our income. Jadi di kondisi-kondisi yang lagi kepepet kayak gitu, we decided okay, let's do something together, yang apa yang bisa dikerjain dari rumah. Dan ternyata waktu kita mulai Naughty God, it goes better than we thought it will be. Dan ya itu produce-nya developnya pelan-pelan bisa sampai ke sekarang ini gitu. Waktu kalian kayak mikirin bisnis ini, kalian tuh kayak bikin kayak semacam mapping of interest gak? Maksudnya gini, kalau dulu Rani Not at all. We had no strategy. Oh, yeah. We did not plan things at all. Kita tuh kalau ditanya orang kayak Naughty God 1 tahun ke depan mau kayak gimana sih, kita nggak akan ada yang bisa jawab. Dan having this space right now kayak gini, bentuknya kayak gini, tamunya kayak gimana, experience-nya kayak apa. Kalau kayak 1 tahun lalu ditanya kalian emang planning kayak gini, nggak ada sama sekali yang kita planningin. Semuanya itu benar-benar surprise buat kita juga. So this thing is not by design. Jadi bisnis kepepet awalnya. Betul. Oke. Bukan awalnya juga, sampai sekarang masih kok. Every little detail that you see in Naughty God ini kenapa kayak gini sih? Semua alasannya pasti karena kepepet. Bukan karena kita karena mau B makanya kita rencana A. Lebih karena aduh nggak ada cara lain kecuali A nih makanya hasilnya B gitu. Oke. Dan gimana cara kita bikin konsep Naughty God seperti ini tuh bukan kayak kita punya satu ide bisnis yang kita mau bikin nanti bentuknya jadi kayak gini, fine coffee apa gitu, enggak juga. Tapi semuanya tuh lebih ke karena interest kita sendiri. Kita mau, karena kan ini tempat kerja kita, emang kita di sini. Kita nggak delegasi ke orang lain, kita yang kerjain. Jadi apa yang pengen kita kerjain buat diri kita sendiri? What is the things that we wanna do? Jadi kita sama-sama introvert nih, jadi makanya tempatnya lumayan ketutup gini. Kamu extrovert sayang. Aku nggak berasa extrovert sih. Emang aku extrovert. Aku kalau dikurung seminggu nggak ketemu orang, I am so happy. Dia kalau udah mulai kayak 2 hari nggak ketemu teman, tuh kayak udah mulai stres. Gitu ya. And you can see like the moment she meet someone dan kayak bisa bertukar pikiran atau gets to share her joy or other people's joy with herself gitu, langsung fix. Ya, All oke. good gitu. Iya, dan kalian juga karena udah tahu misalnya kalau ini introvert extrovert, gue di belakang deh, gue jadi kamu yang di depan jadi ininya kan. Cuman the difference is Jen itu extrovert tapi pendiam. Kalau aku tuh introvert tapi cerewet, and I like meeting new people, and I like people, cuman capek aja gitu. So that's the difference. Whereas it's harder for me to meet new people. Betul, lebih reserve. Tapi once I know the people, baru. Yes, benar. So she has her guard up more, whereas I don't have any walls gitu. Oke. Tapi jangan lupa kita bukan Naughty God tuh, and the decisions that we make most often it's not because of what specific interests and leanings we are leaning towards lah. Most of the time everything is basically based on the reality of the constraint because we have so few puzzle pieces to work with. Jadi ya udah slot innya nggak harus banyak pikir gitu. If you only have 3 things to put together, ya udah otomatis ceklek nggak usah bingung posisiin di mana gitu kan. Tapi let's say ini kita analogiin kayak
mau manja tebing gitu ya, terus kita pakai tahu gak yang kalau perampok Indiana Jones. gitu. Nah itu kan anggapannya visi panjangnya kan. Gue mau bikin bisnis berdua bareng. Set gitu. Tapi nanti step by stepnya memang ngikutin. Oke ada batu kanan kita ke kiri ada kiri. Nah panjangnya apa tuh? Apa visi panjangnya sebenarnya? Jangan mati. Nggak ada duit. Very pragmatic. Ya. Soalnya in the beginning we were that broke. Notigoon mulai dengan uang 20 juta terakhir di tabungan. Dimana kayak aduh mau bayar kontrakan nih, banyak cicilan nih. Waktu itu bodohnya when we both lost our job and the pandemic hit tuh pas banget. Sebelumnya finances were very comfortable, regular income every month. Ini gajinya sehat banget pada saat itu. Actually she was still, dibanding sekarang, she was still making more back then than we are paying ourselves now. Dan gue juga gitu. So even now compared to like 7 years ago before we lost all of those things, technically secara finansial kita belum recover. Technically ya. Nah, pada saat itu, right before things like went downhill, we just spent a lot of, we just locked ourselves in kayak, oke, cicil ini, cicil itu, cicil ini, cicil itu. So we just collected a bunch of payables that we had to commit to every month. Pelan-pelan. Started with me, soalnya kan gue passive income. And it's several different sources kan. So it's not all at once. Kehilangan 10% dulu. Oke lah, aman masih 90% and she has a salary 20% lagi. Waduh, sisa 70% ya. Oke lah ya, hemat-hemat dikit deh. Let's scale down our standard of living dikit. Turun lagi 50-30 kayak this is starting to get concerning. Okay, maybe I should think of like another way to make money. Gitu kan. Di saat kayak sisa her salary masih full and I had like 20 or 30% left of my income, she got laid off. Nice. Tanpa pesangon. Tanpa pesangon. Wow. Dan pada saat itu we were like, okay, remember that idea that I was tossing around like a few weeks ago? Yuk, nge-sprint. Let's not think too much about it. Let's just launch it ASAP Jangan gitu. mati baru itu. And then, so from that kayak, we didn't even have an idea. It was kayak, mau gini atau mau, should we do like something coffee related? Cold brew apa ya? Ini udah nikah? Gitu. Belum, pacaran. Tapi tinggal bareng. Iya. So, we just had an idea. It was okay, something coffee related kali ya, because it was supposed to be my project, not our project. Kayak gue kayaknya mau maybe do something coffee related lagi deh, gitu. Terus everyone is doing cold brew apa ya supaya bisa dikirim ke Jakarta, so I can still send my friends our product gitu. Iya. And then when she got laid off, okay, don't cry, cheer up. Besoknya kayak Existential crisis. let's do it, let's go. Nah, dari titik itu until like we send out the product, less than 1 month, no planning, langsung kayak okay, let's try to get the recipe done within like 1 to 2 weeks, langsung kirim. Iya. Jadi nggak pakai ini bijaknya apa ya, matangnya apa ya, kita mau kemana ya, visinya apa ya, nobody cares. Pokoknya produk, just the product. Everything is basically based on we like this product, we believe in this product, everything else is built on top of it. Gitu. Dan dengan bangganya kita mau ngomong bahwa kita salah satu early customer. Keren. Waktu itu 2020 apa 2021 Agustus, Ubud. Kita waktu itu lagi tinggal di Ubud tuh ada iklan. Ih, lucu banget botolnya kayak gini kan, kayak ada apa lilin apa kayak potion game gitu kan, game-game di PS gitu, terus lucu banget gitu kan, ala-ala whiskey gitu, terus kita beli cobain gitu. Itu kita udah keren, udah bisa punya ads. Benar. Iya, betul. Dapatnya dari ad. Kayak kita tuh kasih nih, anjir nih niat banget nih, brandingnya pasti ini udah dipikirin banget nih. Hanya kita mau make sure ini sebenarnya emang project kalian tuh udah bervisi jauh atau rupanya project kepepet lah ya. Oke, berarti ada spektrum. Ini sedikit mungkin buat teman-teman yang pengen bisnis bareng, achieve something bareng sama pasangannya. Jadi ada spektrum nih. Ada spektrum yang mungkin kayak kita, ada spektrum yang mungkin kayak Jen dan Misten yang melangkah, yang penting nggak mati, lihat option, pilihan terbatas, ambil, nggak pakai ragu. Kalau kita memang kita bikin jangka panjang kan, kayak lo sukanya apa, gue sukanya apa, lo ahlinya apa, gue ahlinya apa, digabungnya terus jadi something nih, gitu. Jadi nggak ada cara yang cuman satu doang, kayak kita doang harus semuanya dipikirin. Ada juga yang jalan seperti Jen dan Mister.
Dan nah banyak case even yang udah nikah biasanya kalau udah si pihak cowok udah mulai financially not stable itu ditinggalin. Kenapa lu masih bertahan sama? Cinta tuh buta ya. I have I have a more realistic answer. Lockdown, bro. Nggak bisa keluar. Kabur. Covid ya. Where are you gonna go? Iya. Dan pada saat itu kan kita terdampar satu rumah berdua, dua-duanya parno. Like we were one of those like Ya nggak mau ketemu orang sama super sekali. paranoid. Yang we don't even meet the Gojek when they send groceries kind of people. Yeah. We don't step out of the house when there are neighbors on the street kind of people. Ya udah kita terdampar dua orang di satu rumah on an island that we are not familiar with no friends within the closest like how many 100 kilometers. What are you gonna do other than stick together? Iya, iya. Nah, berarti saat itu di fase itu lagi survival mode gitu kan. Nah, Yeah, completely. balik lagi nih, aku mau coba kayak akan tektokin sama apa yang banyak terjadi di lapangan gitu kan. Biar kita bisa tahu apakah yang di lapangan itu merepresentasikan semua pasangan gitu. Karena kita ngerasa enggak. Nah, aku juga mau tahu gitu kan. Kalian pacaran, terus bikin bisnis bareng, jatuh, tapi lockdown, kekunci. Berarti kan lagi survival mode gitu. Nah, terus survival mode-nya udah lewat, gitu kan? Oke. Berarti bisa dibilang sekarang masih survival mode. Yeah, we are comfortable temporarily, but we're not in a situation where we can stop treading water lah. Gitu. Tetap harus berenang terus, nggak bisa baringan doang. Cuman ya udah cukup nyaman dengan okay, I think we can continue fighting for a while instead of trying to fight for every breath kind of situation. Yes. Kayak We're no longer drowning, but we're still in the water. Kira-kira begitu. iya. Kayak bebek ya, maksudnya kayak angsa gitu yang di depan kayak anggun gitu. Betul. Iya benar. Oke. Dari 8 tahun, fase yang paling sulit apa? Karena aku mau nge-display struggle-nya kalian dulu, karena biar orang nih nggak halu gitu kayak wah apa lovey-dovey terus bisnis bareng, ayo sukses bareng. Nggak kayak gitunya gitu. Aku mau ngasih lihat ke orang struggle-nya yang kalian lakuin, fase yang paling struggle dan yang paling kayaknya worth it, walaupun susah tapi worth it. Waktu apa? Waktu ketemu ya. I think so, kayaknya waktu pertama kali kita mencoba mengenal satu sama lain, itu emang akunya lagi lumayan di salah satu posisi paling low dalam hidup. Both of us. Dia juga dalam satu posisi yang lagi paling low-nya dia dalam hidup, the entire life gitu. Jadi waktu kita sama-sama ketemu, perspektifnya sebenarnya ada beda. Dia waktu ketemu emang dia udah pengen, okay, I like this girl, mau di pursue, mau langsung jelas gitu, mau serius kayak I can be in a relationship with this person. Kalau aku waktu ketemu dia lagi I don't have self esteem waktu itu. Jadi aku kayak okay, mau seneng-seneng aja. Ketemu dia kayak okay, jalan, bisa spend time, bisa weekend gak perlu mikirin harus sendirian atau apa gitu. Jadi objektifnya pertama awal-awal tuh sebenarnya beda. Dan karena tapi sama-sama bagus karena aku sebenarnya kan orangnya rada jaim. Jadi kalau ketemu orang yang aku udah ngerasa maybe this person can be my partner, bakal lebih jaim, bakal lebih nggak menunjukkan sisi jeleknya aku. Sedangkan dia dari awal juga udah polos aja, kayak dia lagi breakdown kayak atau dia lagi apa kayak dia kasih lihat aja gitu. Jadi in one way I can learn the worst thing about him, tapi at the same time karena aku nggak ngelihat dia sebagai calon pasangan saat itu, I can also display my worst things to him. Which is very fair because kita emang both, which is very fair because we both met each other in a situation both of us were at rock bottom lah gitu. Dimana Jen lagi di tengah quarter life crisisnya yang kayak okay, I'm gonna leave my home that I've been living in for like 25 years. I'm going to leave my job yang I've been working here for a few years and it's my first job and I want to leave it and try to do something else. So she was in that situation. Then Jen at that time was pretty freshly broken up out of a 6-year relationship also. So
situasi yang kayak oke, everything is gone gitu, dan di posisi dimana ya her emotional tank is empty. Iya. Dan self love-nya juga kosong banget. So I met her when she was in that sort of situation, dan fisiknya juga lagi nggak sehat. And for me, I was in a situation where I was depressed. I was going through a suicidal period around that time also. Dan ya udah, kita berdua beneran met each other right at our rock bottom, dan syukurnya saling ketemu di saat itu gitu. Iya. Ini myth buster juga jadinya nih. Maksudnya kayak kalau di sosial media gitu ya, di timeline kayak find yourself first, atau lu harus mapan dulu untuk ketemu. Jadi kayak kita mesti di certain level of kemapanan berdua baru ketemu gitu. Nah, sementara bisa dibilang kalian ketemu malah di rock bottom. Kita juga bisa dibilang ketemu di rock bottom, karena mungkin di rock bottom itu membuat kita lebih vulnerable dan lebih gampang connect secara emotionally. Soalnya kalau misalnya udah di atas, egonya langsung udah punya identitas yang mesti dijaga segala macam kan. Boleh aku kulik gak? Misalnya kayak orang normal mungkin kayak, ngapain gue ngedeketin orang atau menjalin relationship di saat gue susah? Gampang kok alasannya. I think as humans we all need other people ya. Like to be not only in such a terrible place but also alone and lonely. I think it's really hard to survive. So in that sort of position you're desperate for anybody. And both of us were desperate. Jadi kita berdua bukan yang kayak gue mau cari yang seperti apa. But both of us were in the position yang kayak okay, the first thing that comes I'll take it dah. I don't care what it looks like. Yang penting gue gak sendiri gitu. Tapi tadi Jen sempat mention kalau Winston udah berpikiran bahwa misalnya, I like this girl and I want to pursue gitu kan. Dan tapi kan di momen itu kan you're not really in a good and stable conditions juga sebenarnya. Nah, aku jadi pengen tahu at that rock bottom, apa yang akhirnya membuat kamu punya perspektif bahwa I wanna pursue this girl further gitu, dan sejauh mana waktu itu mikirnya? Okay, so Jen is my third romantic partner. And even since the beginning, since my first ex, when I went into that relationship, I already was serious about it. So emang ada kecenderungan when I enter a relationship to be serious about it. And that first relationship of mine also lasted around 6 years. And after I left that relationship, I entered my second relationship. Itu cuma setahun, but I also entered that completely serious. So emang I'm that type of person yang if I'm gonna enter a romantic relationship with someone, the end goal is marriage and a family gitu. Emang dari kayak remaja udah berpikir seperti itu. Emang gak pernah pengen mau main-main aja gitu. A brief period where that changed was when I left my second relationship right before I met Jen. Sempet kayak okay, I met a lot of women for a short period of time. Like I could like have more than 10 dates within 1 week. So more than 1 date in 1 day gitu. Paginya ketemu siapa, malamnya ketemu siapa gitu. But lumayan gak fulfilling ya gitu. And I got bored of meeting so many new people all the time. Dan capek juga kan, introvert ya. Dan ada perasaan kayak okay, it will be nice to meet someone and kinda okay, let's build something again. Someone that I can know and recognize and be emotionally intimate with for years without worrying of kayak gue mesti pengenal diri lagi nih. Apalagi having already been a long-term relationship before yang gak cuma setahun 2 tahun, kan udah tahu kayak relationship yang sehat itu dibangun dari okay, how do we both shape ourselves to fit each other better gitu. Dan nggak pengen, that's not the kind of sacrifice that you want to make for someone, or jangan disebut sacrifice lah. That's not a way that you want to shape yourself for something that is short term. Ngapain gue ribet untuk sesuaiin diri gue seperti kemauan lu if you're gonna be gone in 1 or 2 years anyway gitu. Jadi by the time I met Jen, I was already in the phase yang kayak okay, I'm ready to like try doing something yang lebih me lagi. I'm done trying to play around because it's not me. Now that I've met this girl who seems fantastic, why don't I try and be myself and develop the kind of relationship that I've wanted all this time gitu. Nah, kalau dari sisi Jen sendiri sebagai orang yang di pursue nih gitu kan, at that time kan mungkin kayak kamu lagi ya
pilar-pilar hidup kamu lagi pada jatuh semua gitu kan. Dan mungkin correct me if I'm wrong, tapi impresi yang aku dapat kayaknya di momen itu kamu belum langsung memilih Winston gitu kan. Momen apa akhirnya yang let's say kayak is it really building up the moments, atau sebenarnya pada akhirnya kayak ya udahlah apa yang ada gitu. Lumayan gitu sih, kayak You got trapped. dia sama aja gitu. Kadang tuh cinta memang butuh dijebak. Iya. Dia tuh ngejarnya emang ngegas banget dari awal. Jadi I realized that early on. Dan bukan yang kayak gue nggak sadar dia suka sama gue, atau pura-pura nggak tahu lah kalau dia suka atau ngejar. Tapi on our probably second date, I literally told him to his face that I wasn't looking for a serious relationship. Dia sebenarnya kaget sih, cuma waktu itu dia jawabnya lumayan cool. Cool. Gitu. Seperti angsa. Kaki udah getar-getar gitu tapi kayak. Bentar. Let me paint the picture for you. Itu at the end of the day, udah malam, udah gelap, jalanan udah sepi, because it was pretty late. Nah, pulang, nganterin ke apartemen keluarga gitu kan, and then park right before the lobby, jadi nggak di lobby, in the secluded corner lah, temenin aku ngerokok dulu ya. Ya udah, I step off the car, light up the cigarette, dan dia buka jendela gitu supaya bisa tetap ngobrol. Nah, tiba-tiba dia ngomong, you know, gitu. You know? Ya, kamu cerita lagi ngerokok gitu. Iya, lagi ngerokok gitu. Not looking at her, looking away. Terus Leaning against the outside of the car. from inside the car, I said, you know, I wasn't looking for a serious relationship, right? Terus It's dia, worse. You said, I'm not. It's not I wasn't. I'm not looking for a relationship. I don't want a serious relationship. iya, gitulah. I forgot. Terus ya udah, terus ngomong gitu, terus dia diam sebentar, masih sambil ini, terus buang sekali lalu. Iya, let me change your mind. Padahal dalam hati lagi kayak oh shit. Jadi, tapi ya karena itu dia lumayan ngegas, tapinya akunya juga waktu itu open untuk jalan-jalan tanpa tanpa Komitmen lah. komitmen. Tapi at one point I realize he's the only person that I go out with gitu. Bukan kayak I go out with a lot of guys juga. Jadi I enjoy spending time with him. Pelan-pelan baru kelihatan kayak oh nih orang nggak cuma bacot doang. Oh ternyata dia kayak ada gunanya juga. And then during that time I think I had a little fight with my parents. And then he's the one person that say kalau biasa orang curhat suka dibilang udah nggak apa-apa, tenang dulu, ngomongin pelan-pelan. No, he said kayak you're wrong. Ya masalah lu ini, lu yang minta maaf lah sama nyokap lu gitu. Jadi kayak oh wait, I can see a new perspective from this person gitu, and he's not shy to tell you when you're wrong. Jadi kayak okay, slowly the respect is built kayak pelan-pelan kayak okay, I can see dia bisa gini gitu. Ya udah dijalanin deh baru. Kalau untuk switch langsung jadi mau kayak okay, I can see him as my partner atau enggaknya, itu nggak ada switchnya sih, lebih ke transition. It's probably after we move to Bali that I realize kayak oh I actually want this relationship gitu. Nah sebenarnya yang tadi Winston nge-confront lo itu sebenarnya fondasi yang bagus sih. Itu friendship part gitu. Jadi kayak ini mungkin ceritanya dia aku coba jadiin kayak semacam relationship jargon dan study case gitu ya. Jadi di dalam relationship tuh mesti ada romantic and platonic dalam dalam bersamaan gitu. Romantic itu bagian yang kalian berdua ingin menyenangkan satu sama lain. Tapi kalau platonic atau friendship itu tuh yang iseng, yang nyolek-nyolek batas. Yang nyolek-nyolek batas. Karena itu penting. Lo nggak bakal bisa tahu batas orang atau value-value orang kalau emang nggak dicolek, nggak dieksplor gitu. Jadi yang lagi pada dating gitu, mungkin memang biasanya tuh kalau cowok tuh pengennya ngealem, dan aku tuh pengen ngealem ceweknya kayak iya sometimes itu bagus buat ngevalidasi perasaan dan emosinya, tapi di mix juga nih gitu. Kapannya kayak gimana ya itu tergantung momentum, tapi penting juga untuk diberantemin gitu, di confront gitu value-value-nya supaya juga nggak pas masuk ke relationship yang lebih serius
udah cukup udah agak terang lah. Nah, 1 bulan terakhir ada tren di sosial media dead cancel gitu. Jadi dead cancel karena dia begini, dead cancel karena dia gimana gitu. Cancellation culture ya. Cancel. Jadi kayak buat kayak ya cancel orang. Aku rasa itu sebenarnya manifestasi dari yang tren-tren sebelumnya yang kayak gampang banget ngejudge orang dan ngasih orang red flag gitu. But sometimes even di cerita kita berdua, yang red flag tuh gue gitu. Ya maksudnya gue posting apa segala macam. Ada aja setiap orang red flagnya kan gitu. Dan bukan berarti dikit-dikit red flag langsung hilang, langsung putusin, langsung ghosting atau segala macam kan. Kan sometimes ada yang perlu kerjain berdua nih di work together. Nah, gue pengen tahu red flagnya dia yang lu compromise dan turns out fine tuh apa, dan vice versa. Kamu jawab dulu atau aku mau jawab dulu? Because you might answer the question, I'm gonna break the question. Just break it. Okay, I'm gonna go for it. Okay, untuk menjawab pertanyaan ini, gue pengen mendefinisikan red flag dulu nih. Soalnya red flag ini, it can be something that's not appropriate in a long-term partner. Yeah. Atau bisa juga it's something that you personally don't like, and it's like, okay, for me this is a deal breaker, gitu kan. I'm gonna lean towards the first interpretation of this definition. Jadi red flag itu sesuatu yang, okay, as a participant in a long-term partnership, this is not a good trait to have. Misalnya pemabuk, which I was, atau kayak commitment issue, which Jen was. Yeah, all of these are red flags. Dan of course red flags itu ada yang gede, ada yang kecil. Nah, when we met each other, of course ada banyak dari diri kita yang kurang sempurna. And we are definitely completely very aware of that. Gitu. So when we met each other, ya kita sadar, okay, this person kurangnya gini, gue kurangnya gini. But tergantung nih, when you see a potential partner, and then you see all of these things yang gak sesuai either with your personal criteria or your vision of what kind of relationship you want, atau even secara objektif, ini gak boleh nih orang seperti ini. What do you do with that? Because there's no way you're gonna meet someone dan langsung pluk, dia sesuai yang lo mau dan lo sesuai yang dia mau gitu. The question is more towards, okay, now it's time for you to, well, this is the way that I build a relationship. Mungkin lebih mirip dengan how you guys build a business ya. Because that's not how I build a business, but it is how I build a relationship. Ya udah mikir dulu, gue pengen relationship yang seperti apa. When I imagine that relationship, gak mungkin gue sebagai pasangan in that perfect relationship is the way that I am now dong. So my vision of myself is also higher than where I am right now. Yeah. Then, isn't it good if I have someone who can help me to see all of those parts yang not perfect yet and have the demand for me to improve those things, not so that I can be as she wants me to be, but so that I can be as I want to be. Benar dong? So this person's demands for me to change is not a compromise. It's not kayak, okay, I'm letting go of the thing that I want so that you will be happy. It's, I'm letting go of the thing that is keeping me comfortable right now, but that is holding me back from achieving my potential. So for me, this is not a compromise. This is someone who's pushing me to get the thing that I actually want. Jadi itu sama sekali bukan kompromi ya. Rather, it's a way for me to actually more easily achieve the thing I actually want. So, I feel like when the two of us met, we serve that function for each other. We help each other to be mirrors untuk ngeliat, oh, diri gue sendiri sebenarnya imperfectionnya di sini nih. And now I have someone who can help me catch my blind spot and tell me, hey, this is not good. This is the person you want to be. You should improve and change this so that we can both be better towards ourselves and each other. Bukan yang ke arah, gue gak suka lo kayak gini, lo mesti berubah supaya lo dapat validasi gue. Kayak gitu. But, ya itu, we both have space to improve and we're pursuing a better version of ourselves. At the end of the day, the relationship worked because both of us prioritize ourselves rather than prioritize the other person and sacrifice for that other person. But because we are both good for ourselves, we become good for each other. Gitu. Nice. Very nice. Terima kasih. Sudah menjawab. Sudah menjawab. Dia nggak ada red flag. Banyak. Pemabuk. Ya, banyak. Cuman pelan-pelan harus digantilah warnanya. If the flag is red, change it with a different flag. Oke, tapi kan
maksudnya that's Winston answer and his perspective gitu kan. Kalau dari Jen sendiri apakah memang dari awal kayak langsung satu perspektif atau sebenarnya kayak pernah gak sih ada momen bahwa kalian have a different point of view dan akhirnya sekarang mungkin jadi ada di titik yang sama gitu? Kalau tentang red flag, I think lumayan sejalan sih sama apa yang dia pikirin tadi. Cuman mungkin kalau aku titlein red flag ya Banyak sih. banyak banget ya. Banyak. Cuman nggak pernah aku I don't like to title it as something karena it will go back to my brain dan bilang kayak itu red flag, itu red flag. But rather I see it as yang kayak tadi dia bilang, it might be something that he is not even aware of. Kayak kebiasaan buruknya misalnya kayak abis pulang terus barangnya nggak ada yang ditaruh, terus kalau habis mandi anduknya nggak pernah dijemur lagi, Bukan sekarang. terus sepatunya nggak dirapihin gitu, atau maksudnya hal-hal yang kayak That's inconvenience. Itu bukan red flag. Iya. Itu bukan red flag. Itu inconvenience. Iya. I'm gonna shoot myself in the foot right here, and I'm gonna tell you what my red flags were when we first started dating. Obviously, I was previously a playboy dan banyak habit yang belum lepas. Pemabuk iya, hedon iya, spend money like crazy iya, nggak punya pekerjaan yang jelas iya, bangunnya setelah jam 12 siang, tidurnya setelah matahari udah terbit iya, apalagi kok gue mau ya. banyak banget. Dan kok lu bisa nggak she had to give a trigger warning dan kayak briefing dulu sebelum ketemu orang tua. Iya. Like there were so many gitu. Iya. Sorry, your question tadi? Terus Gimana? bisa akhirnya itu gugur bad habitnya? Iya, satu-satu. I think a person will realize kalau yang dia lakuin itu juga nggak baik untuk diri dia sendiri kalau dia punya lingkungan yang lebih sehat. Jadi I feel like with us being there for each other, dia point out what are the things yang aku nggak kerjain yang baik, dan ya sebagai diri sendiri yang emang I want the best for myself, otomatis aku bakal cari cara untuk gimana caranya aku bisa make myself better. I think tanpa disadari goes same with him. Kayak udah ada aku di situ yang mungkin bisa noel dia dikit kayak Aku sadar kok. gitu. Ya, jadi pasti dalam hati, pasti dianya sendiri pun kayak juga mau untuk ngubah itu, dan I can see that he is trying, I can see that he is changing, dan I guess that's also one of the reasons why I feel like okay, this person is nggak cuman yang kayak emang gua terlahir kayak gini mau apa gitu, nggak terima gitu doang. Jadi he wants the best for himself juga. Jadi ya I can see the effort, I can see that he can work on himself, and obviously with waktu karena ini kita lumayan sejak kita ketemu, we also grew a lot of spiritually pokoknya spiritually kita juga lebih develop lah. Jadi dan we have the same God that we pray to. Jadinya I think that is also one of the things that makes us click, ada penyatunya gitu. So kalau mau dibilang kenapa bisa aku tolerate all of the red flags itu, I have no idea how I tolerate it. I think it's just by the grace of God. Titik. Kayak I don't know, love is blind. Kayak dibutain aja dulu gitu. Tapi ada riset juga. Mungkin nanti gue kasih risetnya. Couple yang pray together itu lebih langgeng. Yang pray together. Make sense. Maksudnya, praying di sini bisa religiously or spiritually gitu. Yang kayak agama atau yang kayak misalnya meditasi bareng, yoga bareng yang memang itu bisa di pray kan kadang-kadang bisa nggak cuma yang pray gini aja kan gitu, sesuatu yang kayak dapat ritual kayak gitu. Jadi terus juga kayak gimana cara mendekatkan diri antara kamu dan kamu, ya udah ke Tuhan. Jadi gini. Ya, kebanyakan nonton IG lu. Actually, that's always been our idea from the beginning sih. And if you wanna know for me kenapa
I want to share this. I want to share in the beginning. Kan I was in a season di mana banyak ketemu calon pasangan nih. There was a period of Tunggu ya. Ini rada kurang senonoh. belahan dadanya. Apa-apa. My cleavage is everywhere. Konon di Bali sih tidak apa-apa ya memakai baju terbuka. Okay, so I want to share in that season when I was meeting a lot of women gitu. What made me decide from all of those options kayak this is the one that I want to pursue gitu. It's actually because I grew up with a mother who is a narcissist, and because of that I had a lot of love interest who were also narcissists. Kan motherhood-nya di situ jadi mencari yang serupa gitu kan. After I became aware of this fact, abis itu baru sadar, kayaknya gue nggak boleh nih nyari yang kayak gini lagi. So my criteria became the absolute opposite. Jadi dari seseorang yang kayak selalu gaslight, selalu whatever. Kan I'm familiar with the type of feminine figure yang kalau ada masalah atau apa, it's never my fault. It's someone else's fault. I already sacrificed so much. Like I am the one who is the most hurt gitu lah. Gue yang paling rugi, and then everyone else needs to cater to me gitu. So otomatis di dalam PDKT dengan calon pasangan, my first criteria to check gitu kayak interview question nomor 1-nya tuh I'm looking for someone who is willing to admit they're wrong and who's willing to change for the better. That's my number one criteria. Semua yang lain tuh kayak supporting. Ya, ada juga kriteria lain yang nggak ketolong. Misalnya if you have a parent who is racist, you have to find someone who fits your parents' criteria gitu kan. Atau if you have a parent who really cares about financial stability, you have to find someone who matches that criteria gitu kan. But for me the primary criteria cuma satu itu. Everything else I don't care so much. Dan kebetulan pas kita lagi PDKT, I saw that hey, you know what? This is a person who knows how to look at herself objectively, bahkan di saat dia lagi emosional dan marah dan sedih, dan bisa kayak even though I am upset about this, but sebenarnya gue tahu gitu gue yang salah, dan no matter what she expresses secara verbal, secara whatever, and she's expressing those feelings, tapi if you look at the reality of it, she's actually doing something to improve herself and the situation gitu. Jadi meskipun ngambek kek, marah kek, nggak mau kek, jadi meskipun mulutnya ngomongnya nggak mau, tapi kelakuannya mau gitu. That's the kind of person that I was looking for, and I found that in a Jennifer. Gitu. Makanya lo cek kayak lu yang salah. Ya, terus pas dia, oh iya benar juga. Nah, cek. Benar. Alright. Banyak orang yang beraspirasi pasangan gitu kayak etis deh kerja bareng, terus ada juga yang memang kayak boy kayaknya nggak bisa kerja bareng sama pasangan gue gitu. Boleh kasih tahu nggak benefitnya kerja bareng? Asiknya kerja bareng tuh apa sih sebenarnya nih? Dan pasti sepakat sama challenge-nya of course. I think you can talk about the challenges and I can talk about the benefits. You want to start with the challenges? You can go for it. You can go with the benefits. The best benefit is gue tuh separation anxiety orangnya. Okay. And it's something that's been pretty hard to fix. So being able to be with my partner basically 24/7, big bonus, best thing ever. That's my number one. Secara realistis ya. Tapi untuk tipe-tipe orang yang gerah kalau misalnya terlalu sering sama pasangan ya I cannot help you, mendingan jangan deh gitu. And the second big benefit for me is that I think I know a lot of friends yang selalu bilang, lo kalau mau bisnis tuh jangan sama temen, nggak boleh lo bisnis sama temen, nggak boleh lo kerja sama temen gitu. Soalnya ntar kalau conflict of interest gimana, ntar kalau malah persahabatannya jadi pecah gimana. And similarly banyak orang bilang kayak don't go into a relationship with someone who's already your friend gitu kan. But I've never believed that because I believe that all relationships are relationships, and if you are true within it, there shouldn't be a conflict because the type of
values that you look for in a friend, in a romantic partner, in a business partner, seharusnya semuanya sama. You're looking for the same type of values gitu. So if you fit in one place, kemungkinan you might fit in the other places juga gitu. So being able to have someone that I already know I have a close relationship with and I trust, that makes it really easy to trust this person in the business. So gue tahu di hidup personal dia seperti apa, dan gue selalu percaya how you do one thing is how you do everything. And because I know what she's like in her personal life, bisa kira-kira nih in her professional life bakal seperti apa, dan pasti udah cocok gitu. Dan kedua, because the conflicts that show up in the personal life and in the professional life probably stem from the same values, by taking the fights out of the personal and into the professional side, kan lebih regulated ya. Kayak you are fighting in a cage with predetermined rules. It's no longer a street fight gitu loh. It's okay, nih ringnya ukurannya segini, peraturannya gini-gini. Iya benar. Aman gitu. Benar. So we work on our conflicts within the business yang banyak sekali, but because we already have that space to practice our conflict resolution skills and to work out our differences, dan sebenarnya value kita apa, even during the times when these things happen in our personal life di rumah tangga and we have conflict on the personal scale, kita udah ada template-nya nih. If we can work this out professionally when we are colleagues, why can't we use the same set of skills and the same sense of mutual respect for each other pas kita lagi personal? Dan itu menjadi sehat banget. And brilliantly, when the work relationship improves, the personal relationship improves, and vice versa. So it becomes a virtuous cycle instead of like a vicious cycle, yang satu rusak, yang satu makin rusak. Adanya karena satu makin membaik, yang satunya makin baik juga. This improve, this improve, this improve, this improve. Gitu. For me, that's the biggest benefit. I think it's bener kalau misalnya relationship di rumah sama relationship di kantor itu nggak akan bisa dibedain. Maksudnya nggak ada kayak gerbang tutup, kita pacaran sekarang, kita suami istri sekarang. Tapi I think that's also one of the things that sometimes kalau for me personally, I have two personas. Kalau misalnya nggak lagi kerja, gue tuh manja banget. Tapi kalau misalnya lagi kerja, I wanna be capable gitu. I wanna be in control. But sometimes kalau misalnya lagi gak bisa beda ini work mode atau lagi relationship mode, lagi pacaran mode, itu a little bit harder. Dan sometimes juga kalau misalnya udah lagi misalnya ada konflik, ada beda pendapat gitu. Ya karena terbiasa untuk gak bisa ngebedain relationship di rumah sama di kantor, jadinya kenanya ke hati juga, kayak lagi berantemin kerjaan, tapi mostly ke gue sih, gue aja yang kayak kok gitu sih ngomongnya, kok nggak baik-baik, padahal ya itu it's a blur, kayak susah untuk ngebedain whether I wanna be in a professional situation atau I wanna be in a lovey-dovey situation gitu. Tapi I think lately we have been regulating a lot. It's been better for setelah berapa tahun kita kerja bareng? 7, 7, 6. Jangan ribut sini, gara-gara sama doang ya. Jangan. Gak, ya setelah selama itulah kita bisa Ada lalat, maaf. Oh, okay. Yeah, as I said, if you improve one, the other will also improve. Gitu. I think problemnya sebenarnya masih ada, tapi sekarang kita bisa tahu cara ngehadepinnya gimana. Most of the time kalau misalnya, kan aku yang lebih feel pakai perasaan. Kalau aku udah ngerasa kayaknya kita kebanyakan kerja deh, jadi kita kerja terus. So I will feel like I will always see him as a colleague rather than a husband. So if that time comes, I will come to him and say kayak, let's have a date tonight, atau kayak let's not talk about work tonight, atau jadi we dedicate a time. Ya harus secara sadar, harus secara emang direncanakan gitu. In theory.
Ovulation trip. Ovu trip. Lo harus punya OVO trip. Ovu trip ya. Lihat tanggal lah. Buat maintenance ya. FYI, OVO trip itu jurus kita berdua. Kalau misalnya kita ngejadwalin 3 sampai 4 hari setiap bulan di saat dia ovulation untuk bercinta sepuasnya supaya menjaga relationship tetap hangat. Keren sih. Menarik juga. Sampai buat hati. That might be a solution for married couples who like activity in their marital life. Iya. What kind of activity? Semua yang sudah menikah sudah mengerti. Ya, betul. Common problem, I think, actually. Untuk yang kerja bareng atau Enggak, for married couples in general. dia sih. Tapi Gue kena dress code mulu dari tadi perasaan. Kamu mau nambahin? Aku mau. Aku mau. Tadi ngomongin apa sih? Lupa kan? Difficulties regulating. Right. How you see your partner, communication troubles and conflicts, right? For me, to be honest, this goes back to my initial idea of kayak, okay, what do you do about the red flags? Kalau dari perspektif Jen, this is a problem of is this a colleague or a romantic partner? For me, those two things are not separate things. Because I view every relationship as a relationship. Kayak apakah lo business partner gua, temen gua, keluarga gua, customer gua, klien gua, vendor gua, whatever it is. For me, a relationship is a relationship. Dan sulit untuk menempelkan satu label yang spesifik on that relationship. Cuman yang selalu ada in every relationship is how can you respect the other person, how can you communicate, how can you get the things that both of you want, gitu. And of course, all of this trouble yang kayak, okay, kenapa berantem, why is it hard to come to a conclusion, gitu. It's because the communication skills are lacking. And that's not just on one side, it's on both sides. Both of us fail to understand each other and both of us fail to see things from the other person's perspective, gitu. So for me, the thing that has been improving our relationship more and more over the years is that both of us have gotten better at all of those things. Communication skills kita improve. Kita punya kemampuan untuk ngelihat dari sudut pandang lawan, improve. Kemampuan kita untuk, mengingatkan diri, this person is not my enemy, we're probably on the same side. It's improving for both of us. So the thing that's helping us is not being able to better differentiate, okay, sebenarnya ini situasinya lagi romantic, rumah tangga, atau profesional nih. Kagak. Because once again, it's the same values, gitu. I collapse everything down to the same. Jadi, because our EQ kita improve dan humanity skills kita improve, ya obviously our ability to resolve conflicts and differences improve. Dan itu makanya that's the reason why it's not just helping the relationship between the two of us, but it's also something that happens to help our relationship with other people. So ini pengaruh di dunia profesionalnya. Oke, kita udah nggak kayak bete sama difficult customer. Sekarang difficult customer menjadi, I can see why this person is being tricky right now. How can I improve their day? Dan tiba-tiba someone yang sebelumnya kayak, waduh Karen nih, suddenly can become one of our regulars and become a friend. Gitu. Atau kayak vendor, aduh mereka kenapa ribet sih, banyak banget peraturannya. Habis itu, ya improve. Dan hubungan antara our brand and the vendor malah jadi erat. We become kayak trusted partners. Gitu. And outside of the workplace, ya membantu juga dengan dalam persahabatan. Persahabatan kita kan bukan yang kayak lucu-lucuan, geng nongkrong doang. Like when you are two friends, there's gonna be conflict because you're rooting for each other. You are helping each other to become better versions of yourself, just like within a romantic relationship gitu kan. Jadi pasti ada konflik dong. So that it's improving our friendships outside of the workplace juga. And of course, it's improving our relationships with our family juga. Kayak dengan orang tua, dengan kakak beradik, itu semua improve. So, this is not a matter of within the relationship. This is about us becoming more capable as a person, gitu. And when you improve yourself as a person to become a better version of manusia itu seharusnya seperti apa sih? Actually, all across the board, semua hubungan lu dengan manusia-manusia lain tuh improve, gitu.
But of course within the marriage and within the partnership itu paling kelihatan. Kenapa? Karena yang paling intim dan paling dekat ya dua orang ini. Especially when you're seeing each other 24/7, that relationship and all of your people skills are being tested constantly tanpa ada ruang untuk istirahat dan reset gitu. But for me that's not a bad thing, that's a good thing. Because of these specific parameters and conditions, itulah yang that constant friction that's helping you to improve all of those things at a very, very quick rate, gitu. And who doesn't want more improvement across their life? Yeah. So, kayak petinju sparring setiap hari tiba-tiba ada turnamen ya kayak gue sparring tiap hari deh untuk ngedapetin ini doang mah. bener. Okay. Filosofi gue rada ekstrim ya. No, No. I totally agree with that, but that's from boys and boys POV. No, the girls POV, right? Gitu. Karena sambil dengerin Winston, aku juga sambil berefleksi ya. That's also what happens between our marriage juga gitu kan. 24/7, it's always friction. Eventually, as a woman, aku juga ngerasa ada lelahnya juga gitu loh. And sometimes yang tadinya nih dulu dia yang tadi introvert dan butuh space, makanya kita punya keyword namanya sejenak dan mari gitu kan. Now, it's me asking more of that gitu kan daripada dia sebelumnya gitu. Jadi kayak as a woman terutama dengan emotions, ups and downs, and the fluctuations of hormonal gitu, pasti akan ada momen-momennya gitu. Dan ya salah satu yang ngebantu kita berdua untuk manage relationship itu adalah knowing our menstrual cycle gitu kan. Jadi kayak Baby, ingat ya, aku udah 2 hari menuju mens. Jangan macam gitu. Kayak this little phase, you know what's gonna happen next. Let's be aware. Just setiap hari tuh kayak pagi gimana gitu. Kalau udah masuk PNS seminggu sebelumnya otaknya nggak jalan banget. Just like today. Makanya just follow, ya kan? Jangan diajak brainstorming. Lu follow direction gue aja gitu. Kalau lagi menuju ovulasi, kinclong tuh. Iya. Jadi biasanya kalau lagi what I realize biasanya kalau di podcast itu dari awal juga gue ikut chill gitu kan. Gue hari ini kayak chill down. Oh ini gue lagi little face nih gitu. Tapi ada momen kayak gue relate terus kayak baru kayak masuk nih. Nah that's me realizing my emotions affecting, bukan emotions sih, my hormonal affecting my life gitu kan. Dan akhirnya bisa affecting juga relationship. Tapi kalau Jen dari sisi perempuan gitu, how does this constant friction affecting you gitu? Gak bisa dihindarin sih sebenarnya kalau emotion, karena kadang pun aku nggak realize, because I don't think I am fully aware of my cycle, but sometimes I will realize kalau misalnya why am I being so moody over small things, atau kayak why am I angry over cuman kayak hal gini doang, kenapa sampai begitunya banget. Tapi I feel like I do expect him to help me to regulate myself kalau misalnya emang lagi cannot be helped, but I also feel like I have the responsibility to be aware of myself and how I have to train myself to regulate my emotions. Jadi a lot of the times when that happen, kayak keceplosan udah marah dulu, I will say kayak okay, give me a second, I will request a bubble from him. So I have a bubble that itu kayak time out. I will have to proses dulu sendiri di otak. Give me time before I can, talk to you or verbalize what I'm feeling. I will request that. Terus kalau misalnya udah, okay, baru I'll tell him kayak, okay, this is what I'm actually feeling. So again, communication. Tapi kalau misalnya hal-hal yang gak bisa, ya udah keceplosan terus kayak gak bisa dikontrol lagi, he will help me to do that. He will be the one that kayak, do you want to step out dulu gitu, then he'll take care of something. Atau misalnya I have to, there are days when the gas is hard for me to handle, but it's easy for him to handle karena emang tipe ya kita beda. Then I will ask him to step in. Jadi for me it's something that I have to learn juga untuk rely on someone else, karena I want to be capable again. Kalau lagi kerja I want to be capable. Tapi I realize that there are times when I have to delegate something to my partner. Ya udah, then I'll let him handle it. Tapi juga kalau misalnya
gue lagi PMS, dia suka ikut-ikutan PMS. And then he will tell everyone, yeah, we're PMSing. dia bakal bilang ke semua orang kalau yang PMS itu kita berdua, bukan. Iya. Ya, kadang-kadang emosi atau mood istri kita mempengaruhi kita juga sih, karena mungkin yang emosi lebih kering atau lebih logik lebih tajam gitu. Mood rumah itu tuh di drive sama wife and Kalau kata orang happy wife happy life. iya. Ya. Kayak gitu, maksudnya kayak kalau misalnya gitu, kok lu off sih? Apa kurang makan? Mau jajan apa sih? Tapi kalau misalnya dia udah mulai vibing, udah enak. Ruangan juga kayaknya enak gitu. You know, interestingly, I think one of the things that has helped a lot to regulate our daily emotional cycle lah, is up until a few years ago, the big thing that always drives the emotionality all over the place tuh, dia kan rada avoidant. Kalau gue rada anxious Yeah. tipenya kan, yang kayak oke, Lu tadi bilang separation. benar separation anxiety. Jadi kalau berantem tuh gue pengen kayak oke, let's fight it out now sampai kelar gitu. Sedangkan dia kayak kabur atau dia kayak mulai bete dikit atau apa, kayak I'm stepping on eggshells trying to keep her in a good mood gitu. And eventually we realized that actually nggak sehat untuk gue yang selalu try to regulate her emotions for her. So at some point we decided that it's probably helpful for both of us to try to regulate ourselves. Kalau partnernya lagi bete atau lagi emosinya berantakan, ya lo jangan ikutan. You try to make yourself have a good day. Bukan distance yourself ya, but stay close. But you yourself jangan terpengaruh oleh emosinya. So when she's having a bad day, my job is not to cheer her up. My job is to how do I have as good of a day as possible while she's having a bad day. And vice versa. Misalnya gue lagi bete, her job is not to try to how does she cheer me up, but how does she make sure that she is in a good mood gitu. So the more that one of us in a bad mood, the more the other person yang kapasitas tangkinya lebih gede is to not feed the other person but to feed themselves gitu. Oke, gue lagi bisa nih, pasangan gue lagi kalau kata lo mungkin lagi low face, lagi kayak perspektifnya berantakan. Oke, for me my job is try to face everything with as much grace as possible. If something upsetting happens, I have to be the one yang kayak okay, it's not a big deal. I can be graceful and happy about this. Kalau misalnya ada temen yang lagi nyebelin, ya mungkin dia gini, gue yang supply perspektifnya, gue yang supply kayak, okay, we can be happy about this. Gue yang supply solusinya. Okay, do you want to go and make someone happy? Let's go buy flowers and give it to somebody, gitu. So I'm the one who has to give, not to her but to other people, supaya she can participate in the good feelings, gitu. And at some point, it becomes more and more natural. Gitu. Jadi when one person is in a bad mood, it doesn't drag the other person down. Lo kalau bete, lo try to cheer them up kan lo seolah-olah ikut turun dulu, terus mau naikin bareng. Nggak bisa, adanya kecemplung. So when this person is coming down, stay here, don't follow, tapi jangan menjauh juga. So by staying here, nih entar lama-lama ngikut, terus ya udah you improve both of your days. Gitu. So the person with more capacity for grace has to help the other person. The only problem kalau emang kebetulan dua-duanya lagi nggak ada kapasitas bagaimana? Ya udah doa berdua, usually itu membantu. Gitu. Clippable FYI, ntar lu kalau potong. Oke. Nah terus Clippable. Kamu kenapa begini sih? Ini turun-turun. Iya, namanya juga nggak ada kancingnya ibu. Gini aja, yang pas di giniannya, gitu. Jadi jepitan antara dua itu. Ketahuan. Kalau nggak gini deh, gini. Nah. Oke. Itu madep sini itunya. Kayak kurang. Testing. Let me help you. Mari. Masih seru kan? Thank you, my love. Maksudnya kayak I like your perspective. Kita beda banget sih Dan perspektif berdua Dan kita. artikulatif banget dalam ini. Maksudnya kayak sayang kalau cuma 1 jam. Maksudnya kalau lebih gitu. Let's go. Nonton malam juga boleh. Gitu. Beb, udah banyak namanya. Ya itu apa sih kayak kebiasaan gitu loh, tangannya udah otomatis gitu nuangin apa. There's a lot of coffee. Iya benar lagi. Nggak boleh. Oke.
Salah satu isu yang banyak orang takutin dan kejadian banyak juga adalah rasa hambar gitu. Wah, apalagi kalian yang terus-terusan kerja bareng, di rumah juga bareng gitu. Yang enggak kerja bareng aja karena lu hambar nih sama suami gue, sama istri gue segala macam. Nah, gimana kalian tetap menjaga supaya nggak hambar gitu? Gue nggak setuju dengan ide hambar ini sih. I don't think yang namanya hambar dalam hubungan tuh ada. Kalau ada yang rasanya hambar di dalam sebuah hubungan, it's because you've been trying to keep up something that's not true for too long. Dan itu bisa ada because there's duplicity within how you present yourself in any relationship. Ini nggak cuma dalam, once again, romantic relationship ya. This is usually a pattern yang udah ada dari kecil, dari keluarga. So when you're used to having a parent yang kayak, kalau gue di rumah, I need to be a child gitu. Gue cuma berasa bebas kalau gue udah keluar rumah. Nah itu ntar ke bawah juga ke dalam hubungan rumah tangga gitu. And then within the relationship malah lo ntar kayak, oh di rumah tangga I cannot be myself. I have to be this person's husband or this person's wife. Ya gimana nggak hambar, you're acting as someone who's not you all the time. And of course this applies to people professionally as well. What happens if kalau lagi di tempat kerja, ketemu klien, ketemu vendor, ketemu bos, you always change who you are and represent values that are not yourself. Ujung-ujung, it's not that you are hambar, it's that you are killing yourself, you are dying because you're telling yourself, okay, shut up. Don't be you. Be the person that this person expects you to be. So that's what I think menciptakan rasa kayak, wah gue gak betah di sini. Whether it's in the relationship or in the workplace. Yeah, for me the solution is, don't lie to yourself. Soalnya biasa, orang kan have to face this impossible choice kayak, how do I represent myself kalau bisa di rumah tangga without hurting this person that I love? Gitu. Gue ada value gini, tapi dia ada value gini. Gue pilih A atau B nih. Do I choose B sacrificing A? Or do I choose A tapi B-nya sakit nih? And then I'll be a terrible husband or I'll be a terrible wife. But usually the answer is not in choosing A or B. It's a trick question gitu. But the answer is actually very simple, but also very hard. Soalnya it's not a decision, it's a perjuangan. That's why it's a more difficult answer. Usually the answer lies in, lu bukan harus milih A atau B, but you have to improve yourself so that you have the capacity to have both A and B at the same time. So it's not a matter of yang mana yang diprioritasin. It's a matter of, okay, sekarang lo kurang di mana nih untuk lo improve. Soalnya the thing that I think creates that hambar feeling is that you realize you're not good enough to be within this relationship. So you compromise over there on the thing that really matters and you say, okay, lebih gampang gue bohong sama diri gue sendiri supaya this status quo right as it is right now, it can continue dan hubungan ini nggak terpecah belah. Either because I cannot let my partner see who I really am, or I am not ready to fight harder to improve myself. And that also comes from sometimes a feeling of insecurity. Karena di dalam hubungan itu, wah, kalau gue beneran nunjukin diri gue kekurangannya bagaimana, gimana kalau gue dibuang? Gimana kalau gue dibuang sama pasangan gue? Or worse, gimana kalau gue dibuang sama diri gue sendiri? What are you gonna do? Of course your relationship is gonna fall apart. Pondasinya apa? But if you can accept that with grace, forgive yourself, but at the same time can do something about it, can improve realistically within your life, yes, that's the solution in itself dong. And if you're both improving, lo mau hambar dari mana? Rasa hambar itu datang dari ketidakada perubahan. Because there is no change, ya hambar because you know the problem is there, you've been ignoring it. You get sick of it, right? So, face the truth. What is it that you're running away from? Kalau ngerasa ada sesuatu yang hambar, the problem is you, bro. Ada sesuatu yang ditahan, jadi numb gitu ya. Yeah. You're not looking at the mirror properly. You're refusing to change the parts of yourself that needs to be improved. Gitu. Besok-besok yang omakase sama ini sama Winston boleh loh sekalian relationship consult gitu ya. Karena mantap banget nih. Jawaban gue tuh rada nusuk ya. Kalau nanyanya, wah, gue bosen nih sama istri gue gimana bro? Oh, bro, lo ngeliat dulu diri lo bro. The problem is you. Oh, the problem is you. Alright.
Ini mungkin ini agak terbalik sama podcast kalian sama Mas Ruby. Kalau Mas Ruby kan bisnis dulu di depan, terus ada cherry on top relationship. Jadi di sini kita ada nih balik nih relationship. Tadi kita udah kulik cukup banyak. Mungkin aku sentuh dikit bagian bisnisnya. Harus ya. Enggak yang bisnis dan gimana banget, tapi lebih ke pengen ngasih tahu perspektif kalian tentang slow. Karena kan kayak ini nih Naughty God ini kan kayak slow ban itu di tengah kayak apalagi ngomong dunia komersil yang apa-apa fast, quantity, cepet gitu kan. Kayak kenapa kalian milih genre slow? Apakah dari tadi sih kayak survival karena emang gak ada pemainnya, atau memang ini ada pertimbangan apa? It's something that awalnya sebenarnya rada nggak sengaja. Awalnya lebih ke waktu pertama kali kita bikin tempat Naughty God ini itu cuman kayak bar table aja duduknya, dan awal-awal tuh benar-benar kita berdua doang. Jadi slownya itu ya karena kita cuma berdua, jadi ya kita slow. Soalnya karena gak ada karyawan. Karena nggak ada karyawan. Gak ada modal buat bayar gaji bro. Dan kita cuma punya 8 kursi itu kenapa ya, karena that's the maximum number of people that we can talk to. Oke. Yang jelas salah satu motivasi kita bikin bar itu awalnya karena dulu kan online nih, orang-orang pada kirim reaksi mereka kalau minum kopi kita by WhatsApp, dan menarik banget, kayak ada yang menggila-gilakan kayak bro gila banget ini apaan, atau kayak kadang kirim video terus video mukanya tuh yang kayak excited atau apa, dan itu motivasi terbesar kita untuk kayak we wanna meet these people in person, kita mau ngelihat reaksi ini secara langsung. Makanya kita buka bar waktu itu. There was one specific moment actually. Menurut aku kita butuh storytellingnya lebih spesifik dikit supaya bisa deliver the emotions better to the people who are listening. So I'm gonna take this story and I'm gonna paint the specific moment ya. Oke. Ini kan summary-nya kan. Jadi kayak tadi nih yang kayak gue kasih tahu nih gue lagi ngerokok. Ilmu gue sebenarnya bukan bikin kopi tapi storytelling gitu. Okay, so the specific moment is emang itu udah sering terjadi, but the moment that really decided it for us tuh ada pemilik kafe yang beli botol. Nah, terus dia bikin video nih, nge-record untuk kayak okay, this is us we're going to try. Nah, pemilik kafe ini kumpulin timnya, baristanya dipanggil terus kayak sini bro, lo mau cobain nggak kopi mahal nih, terus udah skeptis tuh. There's this sense of irreverence gitu kan, rada kayak memandang rendah tapi mau menertawakan. Ngumpul terus rame-rame oke, tuang-tuang nyicip, pas dicicip. Nah, biasa orang kopi itu kalau rada snobby dikit kalau minum tuh ada suaranya tuh gitu kan. Nah, denger tuh bunyinya. Terus ada yang langsung hening dari ketawa-ketawa, ada yang langsung anjir, terus mukanya berubah gitu. Abis itu ada lanjutan videonya, and then he sent us the video kayak bro you did amazing gitu, terus ada pujian validasinya gitu kan. And then we were like, how great would it be to be there in the moment instead of just seeing the video gitu. And that moment of putar balik, someone yang tadinya ngeremehin terus tiba-tiba jadi supporter, itu kan menggerakkan hati banget ya. Especially di situasi dimana kita masih underdog gitu, dan kita masih kayak we're not even confident in our abilities, and we have this person yang tadinya mau ngebully kita, dan suddenly become one of the people who feed us and support us gitu. Itu pengen gitu mendapat itu secara langsung. So we built the bar, and we decided when we build the dine-in space, kita nggak pengen punya tempat yang transaksional aja dengan tamu-tamu kita. We want to build a relationship with them. Makanya ujung-ujungnya awal-awal ya jadinya seperti itu. Gitu. Tapi bisa dibilang kayak ini bisnis yang dibawa perasaan. Kadang orang kan kayak ngomongin bisnis udah jangan dibawa perasaan gitu. Man, business is business. And this is not a business, bro. Ini apa coba? Kalau ini bukan bisnis, ini apa? This is my life. This is how I choose to live. Kalau bisnis itu, and people think kayak this is a business titik. Yang dipikirin kan cuma finansialnya, keluar masuknya, operasionalnya lancar atau enggak. For us, the financial is just one aspect of it. It's one of the many pillars. So that's one pillar yang emang nggak boleh jatuh.
So kalau jatuh ya udah ambruk, we all die. I die, she dies, all of the team who's depending on this dies, and all of the caffeine addicts who are depending on us also die. Kalau bener lo mati, lo mau nyari supply dari mana gitu kan? So we have to keep this thing alive. Yeah, that's the finances. But what about all of the other things that become pillars of this project that we are running? Kan tetap harus hidup pilarnya. And as people who are idealists, as people who are emotional, as people whose different parts of life are integrated, soalnya representing how our business partnership and our romantic relationship and our friendship semua jadi satu. That's the same sort of mindset and philosophy that we carry as business owners and project runners of this thing juga. Yaitu ya udah kehidupan pribadi kita dan kepribadian kita yang that genuine sincere personality, our soul nggak bisa dipisah dari the business side of this project. Once again, it's not do you pick the business or do you pick your values. Because when you say that, those things are on opposite ends of a seesaw dong. Nggak balance gitu kan. Mereka berlawanan. Cuman kalau dia dipindah ke sini dan saling mendorong, isn't that even better? Gitu. So the things that should be against each other in opposition are suddenly in a virtuous cycle once again. Gitu. So we're always thinking about that. That's the kind of perspective that we always have when we see a problem yang kayak, oh aduh, it's a difficult choice nih. It's not a difficult choice. You have the wrong perspective. So we always want to try to take things that are in opposition and reconcile them with each other so that rather than obstructing each other dan saling interfere, you can build synergy out of these things yang seharusnya berlawanan. Begitu. Ini tim bubur diaduk berarti nih. Bener juga. Iya. Sintetik. Kayak Iya, dia diaduk sih. Kalau kamu masih dipisah. Iya. tim bubur diaduk. Karena kita suka mixing thing kan, daripada kayak aduh pusing-pusing nih gitu. Ya udah dicampurin aja dijadi satu sistem. Dibikin satu sistem yang bisa menghidupkan semua elemen-elemen itu. Oke. Terus pengen tahu deh kayak ini curious personal gue sih kayak apakah sama nih apa yang balik lagi sih podcast ini sebenarnya gue nyari validasi kayak nyari teman juga karena secara akarku motivasinya sama dari value dan goalnya objektifnya tidak sama cuman beda manifestasinya aja gitu. Survival ya. Survive. Duit kita cuma dari duit amplop itu pernikahan waktu itu. Rekening gue 0 ya. Iya. Terus ada 20 sampai 30 juta gitu. Makanya pas lo bilang 20 juta itu mirip-mirip. Modal startup. Kalau orang yang profesionalnya udah tinggi, that's less than 1 month salary loh. Iya. Exactly. Gila, buat kita that's our entire life savings. Nah, bedanya apa sih customer yang lebih appreciate slow gitu? Maksudnya balik lagi aku ngasih tau objektifnya biar yang dengerin ini sebagai pebisnis atau sebagai yang nggak tahu di relationship kalian dan tema podcast ini kan juga kita ngomongin slow lah masalah slow gitu. Tapi pengen tahu sih karakteristik orang-orang yang suka slow tuh kayak gimana sih audiensnya kalau emang yang teman-teman lain tuh mau ikut jalur ini terinspirasi. Apa yang bisa antisipasi? Kayaknya sebenarnya setiap orang itu bisa appreciate taking some time off deh, so being slow gitu. Dan I think karena posisi kita di Bali dan kebanyakan tamu kita juga masih dari kota-kota seperti Jakarta, Surabaya. Jadi kebanyakan orang yang lagi kesini emang orang-orang yang lagi taking the times off from their busy life. Which doesn't always work. There's people who's here in a rush juga. Iya juga, betul. Jadi kebanyakan emang yang datang ke sini emang udah menyediakan waktu. Dan mereka emang mau untuk take time untuk enjoy the coffee pelan-pelan. Atau bahkan mereka datang ke sini ya buat enjoy their time with their friends aja through coffee gitu. Tapi I think gak bisa ada karakteristik spesifik dari orang yang kalau dia tipenya gini pasti sukanya yang santai-santai. Nyari target market gitu ya. Iya. Karena setelah berapa tahun kita ngerjain ini susah banget untuk dibilang ada spesifik target market yang kita cocok sama kita tok itu juga nggak ada. Karena at the end of the day a lot of people can appreciate good taste basically. Kalau misalnya they can enjoy it, they'll enjoy it. Gitu. Even orang yang awam yang nggak bukan coffee profesional yang nggak ini, they can differentiate good taste and bad taste gitu.
So Iya. Can I answer now? adding the answer ya. Breaking the mold, breaking the question once again. Okay. if you keep on breaking, that means my answer is No, not. you're answering the question. I'm answering the idea behind the question. Beda. Jawaban kamu masih valid. Cuman buat aku Dia nggak. lebih suka bermain dengan Metanya. menetralisir pertanyaannya. kan? Betul. Kamu pick me. Benar sih. Banyak yang bilang demikian. Okay, so we're talking about the question was customer seperti apa sih yang bisa appreciate kayak service yang selalu seperti ini. For me, it's more about tadi Jen udah bilang, actually semua orang punya kapasitas untuk menikmati sesuatu yang slow. Cuman mungkin dia pada saat itu sedang tidak ada dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk dia masuk perspektif untuk mengapresiasi itu. Ya kan? Rumah lagi kebakaran, gak mungkin lu jalan pelan-pelan gitu kan. So, the first question isn't who do we want to target, but out of the people who do manage to find us and come here, how do we make it more conducive for them to enter that sort of mindset? How do we make it more conducive for them to enter that sort of perspective? Jadi dari kita sendiri, we do everything we absolutely can so that when you do visit us and we host you as a guest, lu bisa gitu. Soalnya yang kita mau itu kan bukan kepelanannya, but through the Intentional. intentional and deliberate pacing, Yeah. you are able to realize that, hey, you know what? The important thing is being present. So that the thing that is only existing right now, this moment, and it's fleeting and it's going to be gone. This moment is not going to come back. You can actually be fully here to pay attention to everything. You are aware, both in your sensory and in your perspective. Ya, karena gue hadir, gue bisa menyimak, gue bisa ngerasain, dan dari kehadiran itu otomatis menjadi apresiasi. That's something natural. So you don't try to engineer the appreciation. You just invite the guest to be present in the moment, and then the appreciation ya akan lahir secara sendirinya. Okay. Cuman of course that doesn't always happen. Kalau misalnya situasinya untuk satu orang tersebut ya emang tidak memungkinkan. Bagaimana? They come here looking for the thing that we're not trying to sell. They want to buy something, but sebenarnya yang kita pengen jual bukan itu. Iya. Ya, that's fine. Kenapa lo harus maksa dia ngikutin kemauan lo? At the end of the day, the question becomes, can you provide what this person is trying to buy? If you can, then provide it. If you can't, then arahin ke tempat lain. Yeah. And if you can actually provide something that they want, not what you're selling, but through the same product. Produknya sama ya. Gue mau menjual presents, tapi dia mau membeli misalnya kopi yang enak banget secara cepat gitu. I want something delicious, or I want to impress somebody, or I just want a quiet space where I can have my meeting misalnya. Ya udah, you can sell that, right? Iya. Makanya lo ngasih pilihan di depan yang orang mau take away gitu ya. Sebenarnya nggak direkomendasi sih, but if they need it, we can answer your demand. At the end of the day, gue nggak bisa ngotot untuk maksa lo ngelihat untuk berada di dalam dunia gue dong. But as a person who is providing a service, as a host, as a fellow human being, it's not my job to force you to see things from my perspective, but as the service provider, it's my job to see things from your perspective and see whether I can meet your demand or not. So I cannot force the customer to do the work. Orang dia yang bayar. As the person who's getting paid, I'm the one who has to do the work to fulfill his demand. Gitu. Jadi benerin perspektif itu dulu aja. Sebagai kalian dua founder jalanin bareng intentional gitu kan, bukan yang kayak I don't know ya, pasti aspirasinya juga pengen cuan banyak gitu kan. Tapi kan balik lagi ini gue selalu ngebait gue mencoba ngebait kalian lagi dengan pertanyaan-pertanyaan survei yang nanti akan dijawab kalian dengan komprehensif. Thank you very much, gue sangat senang punya tamu yang seperti ini. Kayak gimana kalian ngeregulate rasa FOMO? Apakah kalian ngerasain rasa FOMO? Karena kayak satu, udah berapa tahun nih? 6 tahun. Tapi 6 tahun kan? 6 tahun. 6 tahun ya? 6 sampai 7 tahun. Iya. Jangan berantem. Sayang. 6 sampai 7 tahun gitu kan. Berkembang, tapi mungkin enggak, I don't know. Misalnya kalau kita main comparison game, misalnya sama yang kayak Fast
komersial gitu kan, mungkin dapat investor apa segala macam, terus peers kalian yang kayak di dunia kopi juga yang mungkin udah di mana gitu kan. Sempat ada yang ngerasain kayak gitu gak? Terus gimana kalian ngeregulate kalau ada? Gua tahu nih biksu ini pasti kayak Anjir disebut biksu. apa gitu, jealous Tiba-tiba disebut biksu dong. comparison is a thief of joy gitu. Bener lagi. Nah, itu dari segi bisnis. Gue lempar lagi satu lagi add on dari segi life progress sebagai kita maksudnya ini gue juga nyari validasi dari kalian, nyari teman. That hits hard. Kayak biasanya kan abis nikah punya anak, bisnis apa segala macam gitu berkembang terus segala macam. Kalau kita berdua, gue kayak anak kita ya ranum agak ini saat ini gitu kan, kayak aduh susah banget ya. Ada yang mungkin anaknya jadi pet, ya kan, atau ada something yang lain. Nah, aku nggak tahu versi kalian life progress yang kayaknya di peers kalian kayak gimana dan kalian ngeliatnya seperti apa gitu. Bisa ceritain nggak? FOMO and life progress. Go for it, Fer. Aku pusing. Kalau aku udah ngomong, kamu udah nggak jawab soalnya. Jadi kamu ngomong dulu. Comparing ourselves to our peers ya. Both in business and amongst our friends. I think kalau in terms of business, since Winston is the one that is more in control and more lebih bawa direction Naughty Good itu kemana, I fully trusted him with the directions and what kind of concept he wants to bring Naughty Good to. Jadi for Naughty Good, I care less about FOMO. Karena ya kalau misalnya mau di compare sama teman-teman di dunia kopi yang mungkin yang satu udah pop up di Jepang, yang satu udah apa itu ya Kalah sih. we're nothing Kalah sih. gitu. But at the same time, if you only see ourselves di sini dan kita reflect on ourselves, we're doing great. We've been bringing so much joy to a lot of people, and those are the things that I am grateful for juga. So I think that is my strategy right now kalau misalnya Naughty Good. But for our life, Makanya gue bilang that hits hard. Pusing dia. Yeah, the business is one thing, the personal is another thing gitu ya. there is a lot of should we call it issue? Things that we've discussed kayak I feel like I want to do this more. I feel like tentunya ini kayak hal-hal yang mungkin aku bisa lihat dari teman-teman, apalagi social media is out there. Kayak a lot of our friends are traveling every once in a while. Kayak setiap bulan ntar dia di sini, ntar dia di sini. And I used to like to travel a lot, and my family likes to bring their kids to travel basically. Itu apa trip kita? Aku di mana? Di tengah-tengah. Kurang senonok ya. Waduh. Iya, jadi kayak it's one of the things that I feel kayak I already bring this up. Terus sering kita discuss juga kayak it'll be nice if we can travel more. Tapi ya karena ada dengan Naughty Good, it's the one thing that we have to take care every single day. Yeah, it's a little bit hard. Tapi lebih ke gimana aku bisa ngelihat what we have is actually more than enough. Termasuk both di Naughty Good juga di personal life. Kayak teman-teman udah banyak yang punya anak, ada anak yang kedua, udah ada anak yang ketiga. Some people have gotten divorced. Kayak stage-nya tuh kayaknya cepet banget gitu mereka. Tapi kalau kita kayak di sini-sini aja ya. Kita di sini juga kayak we still rent our house. Kita nggak beli rumah. Kita kayak Di saat semua teman kita udah punya rumah sendiri. iya. Are we stuck gitu kayak emangnya kita nggak ini ya. Tapi ya itu kalau udah hal-hal kayak gitu, I try to look back within our own little life, our own little house, our family. What are the things that we can be grateful for? Dan ternyata itu kayak banyak banget. And these are the things that possibly those people that I see doesn't have. Jadi semoga
aku bisa maintain gak ada FOMO-FOMOan. But please break the question again. Yeah, this time I'm not gonna break it. Okay. This time the question is already hard enough without breaking it. Gimana seperti maksudnya kayak lo Oke, dari sisi bisnis dulu ya. bisnis lo boleh kemana saja? Wah, sebenarnya on both sides the answer is pretty similar, mungkin slightly different ya. From the business side, definitely ngelihat semua teman-teman yang punya bisnis, semua brand-brand bisnis yang kayak kita udah kenal dan started out similar time as us, benar berasa kayak okay, everyone is growing so rapidly, everyone is doing so well, we're getting left behind gitu. Ada yang udah expand, ada yang udah dive in even deeper, dan kita di sini berasa kayak okay, we're just doing the same thing we've been doing for the past 3 years gitu. Seolah-olah nggak dapat kembangan. So jadi mikir, do we need to do something different? Do we need to change what we're doing gitu. But at the end of the day, everyone makes the choices that they are making out of their own personal reasons, out of their personal situation. Kan masing-masing emang situasinya berbeda. And the struggles that you're dealing with is different. Your destinations are all different. Everyone is trying to get to a different place. Mungkin kelihatannya similar on the surface, but no one actually trying to get to the same place gitu. And at the end of the day, the set of parameters of their question is different from the set of parameters of my question. Then I struggle a lot with looking back at the past and thinking about kayak, did I make the right decision? Especially seperti Jen bilang, she'll trust me completely to make all the decision. Bebannya di gua dong gitu. Dan sebagai seorang yang Kristiani, the best thing I can do is ya doa sama Tuhan dan bilang kayak, okay, you know what God, I don't want this responsibility gitu loh. Kayak gue lempar balik, I'm gonna make the decision, lo yang atur dah gitu loh. And actually looking back, kayak those were the options I had available to me. I had to make the best out of what I have available. Dan mungkin we might be in a different place if I made different choices. Misalnya, out of the investors that approach us, if I say yes to one of them, if I give up some control, if I say, okay, lo suntik dana sini supaya kita bisa gini-gini, kita bisa jadi itu, kita bisa jadi ini, kita bisa ada 10 cabang, kita bisa kayak buka di Dubai, buka di Melbourne, buka di Singapura, buka di Jepang, whatever gitu kan. We could have had that gitu. But why did I say no? Wasn't it because making that choice would have demanded me to pay a price that I'm not willing to pay, demanded me to make sacrifices that I'm not willing to make gitu. So when I look at other people who have things that I don't have that I want, I cannot just say gue pengen punya itu dan gue gak punya. Tuhan lo kenapa gak kasih ke gue? Lebih tepatnya I have to look at myself and say, hey, those people were willing to pay a price you're not willing to pay. Siapa lo untuk ngiri sama mereka gitu. Ya bukan salah mereka dan sebenarnya bukan salah gue juga. Itu pilihan yang I already made fully consciously knowing that that's what I'm letting go of so that I can keep the thing that is more valuable to me. Gitu. And on the personal life ya sama ya, not everyone has faced the setbacks that we have faced. Not everyone has been in the desert and in the wilderness that we have gitu. Dan ngelihat teman-teman gua pada udah punya rumah, bangun rumah sendiri, atau dapat warisan besar, atau kayak di profesional karirnya udah kayak belasan tahun dan sekarang udah at the top. Ada yang udah jadi presiden, jadi direktur, jadi whatever gitu. Udah pada punya anak. Ada keluarganya udah anaknya ada yang udah 3-4 biji udah masuk sekolah. And here we are still struggling with our baby business yang kayak one shop, a team of 7-8 people gitu. Yeah. Do we feel like kita ketinggalan? Yes, we feel like kita ketinggalan, of course. Cuman, that's our timeline, right? We had to deal with the things that we had to deal with. We had our struggles. We had our starting point. Ya, kartu yang kita dikasih, the hand that we were dealt, ya itu. Mungkin ada yang dibagi langsung capsa, langsung menang gitu kan. Lah kalau gue pi semua jadi seri aja kagak, what can I do with my cards? Kita punya teman main poker main, oke. Ya, what can we do with that? And at the end of the day, balik ke our religious views lagi ya, kita kan
kita percaya kita dikasih ini sama Tuhan because we are the people who are uniquely capable to deal with this situation. Gitu. Dan we have to be grateful for that. And we need to have more faith in divine design than our own personal feelings in the situation. Kita ngelihat dari perspektif cuman from this point in time dan ke belakang doang to our past. Dan itu aja kita nggak selalu berhasil untuk ngelihat ke belakang. This is where we came from loh. We're actually doing fantastic loh kalau ngelihat ke belakang. Actually, we should not even be in this fantastic of a position loh. Kalau ngikutin yang kita mau, kemungkinan besar 10% dari yang kita punya sekarang aja nggak ada loh. Like, even that is a struggle. But if we look back and see kayak, wah kita udah dibawa sejauh ini. Everything that we have now, we don't deserve. Everything that we achieve now, bukan kita yang usahain, bukan karena kita hebat. Ya, kalau kata orang sih, ya hoki aja bro. Anjir, gitu. So, I cannot envy the guy yang dapat capsa, karena gue dengan hand yang cuman satu kartu gini, I won every round that I played. Gue mau komplain apa? I'm achieving better results than my hand says that I should, gitu. Dan kalau sampai sejauh ini, I can get this dari belakang, looking at the past to the present, hasilnya lebih bagus dari parameternya than the parameter says that it should. Ya, kemungkinan besar relying on the same divine person who's been doing this for me all this time, ngelihat ke masa depannya, ya itu kan janjinya. So in the future, ya meskipun sekarang situasinya seperti ini, kemampuannya seperti ini, dan bahkan karakter yang berkekurangan seperti ini gitu. With all of these red flags yang masih ada dan belum dipoles menjadi green flag gitu. Ya, I have to be able to believe that ke masa depan, despite all of these things, hasilnya bisa lebih bagus dari yang gue lihat sekarang. In the first place, whatever we see now is impossible kalau dilihat 5 years ago. Yeah. So, the thing that I hope to achieve in 5 years, in 10 years, what's your 5-year plan, bro? What's your 10-year plan, bro? I don't know, but whatever I hope for, I believe that the thing that I will get will be better than what I hope for. Whatever I plan for, kalau orang bilang, okay, shoot for the stars, maybe you will land on the moon. Jadi lu dapat 1/4 atau setengah dari yang lu harapin aja, udah bagus tuh hasilnya. I'm gonna flip it around. My imagination, my ambition, my capability is limited itu. Karena gue orang yang ambisinya kecil, gue orang yang harapannya kecil. Tapi gue ada harapan dengan a divine person with a bigger imagination, a bigger plan than that. Dan gue ada harapan 5 years and 10 years from now, I will have something that is so good, I cannot even imagine it. Dan itu jawaban gue untuk kayak, okay, FOMO lu bagaimana? Okay, let's try to appreciate where we are now and realize that this is better than we deserve and that we should have, gitu. And let's believe that that's gonna continue. And that in 5, 10, 20, 50 years, the thing that we will have at that point, bahkan lebih baik dari yang kita bisa bayangkan. Gitu. So may your dream doesn't come true. bener. Iya lagi Iya. Benar. Oke, kita di terakhir nih. Kamu udah minum banyak teman-teman yang nonton, buat audiens kalian juga yang mungkin bisa sampai di titik ini, gue mau kasih spesial gift buat kalian. Kalau kalian bisa tulis 3-5 poin insight yang kalian dapat dari podcast ini, kalian akan buat traktir 1 botol Nothing God gitu kan. Cara milihnya gimana? Suka-suka kita. You know what? We're gonna match that. We're also gonna pick one. So there's gonna be a second person yang dapat hadiah. Ada 2 orang yang berkesempatan dapat. Ini harganya berapa nih Kak, biar tahu value-nya. Harganya kira-kira 1 botol. Untuk yang ini, this is around 700, I think. Enggak ingat sih specific one. Yeah. This one is around 700, but fantastic choice. Nice. And we will select this one as well. Kopi 700.000. Tulis 5 inspirasi, 5 insight yang kalian dapat yang berguna banget buat kalian, yang orang mesti tahu. Tulis di kolom komen, nanti kita pilih. Vincent pilih dan kita pilih. Kita bukan Winston. Kita. Jangan lupa. Nah,
Kalau kalian bisa ninggalin satu advice buat love and business untuk orang yang nonton ini, The number one thing that I learned from relationship and business both places itu komunikasi itu penting. Gak semua orang bisa komunikasiin, termasuk gua. It used to be very very hard for me to communicate what I'm feeling, to verbalize what I feel like should be said. Dan sometimes pemilihan katanya juga salah, jadi ngaco gitu. Tapi it's something that you can learn. It's something that you can train. And you can take your time untuk latihan itu. Dan it's one of the hardest thing that I learned, but it's also one of the best thing that I learned. Karena dengan komunikasi skill yang bisa jadi lebih lancar, ternyata dunia itu jauh lebih indah. Interesting. Yes. I love your answer. I love your answers. Thank you. Tadi gue udah terlalu banyak sampai gue bingung gue mau utarain yang mana. Tapi karena udah dibikinin pondasi sama Jen, gue menjadi sanggup untuk menjawab pertanyaan ini. Yaitu gue setuju. Komunikasi itu adalah satu hal yang terpenting dalam love, business, and most of the problems in life are people problems whatever it is. Everything is a people problem. So how do you solve this people problem? Komunikasi itu kedengarannya mudah. But we forget that before even trying to communicate with someone, sebelumnya ada yang harus diperbaiki dulu. Yaitu perspektif kita terhadap orang yang mau kita ajak berkomunikasi udah benar atau belum. Soalnya we don't know who this person is nih. Kan threat assessment dulu. Ini orang mau apa? Kalau gue ngikutin dia, gue rugi nggak? Gue sendiri maunya apa? Gitu. So my encouragement is even when it's at risk to yourself. Soalnya ada resiko when you interact with another person Jangan takut dulu. First of all, start from an assumption that this person is not going to harm you and cannot harm you. Even if lo kalah, ada kemungkinan you can survive it. Dan ada kemungkinan dia kalau kalah, he cannot survive. Jadi lu jangan kayak, gue gak boleh kalah dan dia gak boleh menang dulu. So that's usually the initial set of conditions that people start with saat bertemu orang lain. Dan itu yang membuat komunikasi itu menjadi pecah. Karena intensi dan perspektif dari diri lu sendiri itu udah salah. So you don't have that good faith. Lu belum ada prasangka baik saat bertemu dengan orang. So my one true sincere best advice itu, adakanlah prasangka baik terhadap orang lain dahulu sebelum bermulai untuk berkomunikasi. When you start with faith in yourself, faith in people, semua itu akan menjadi lebih lancar. Begitu. luar biasa. Terima kasih. Thank you very much. Indah sekali. Silakan itu tuh. Alright, so we really had a great time, right? Yeah. We really had a great time. Ditunjuk. Diteratan dulu dong. Aduh. Ini podcastnya berapa menit nih? 2 jam ada ini, tapi I really enjoy. Yeah, that's why we say that we really enjoy it, karena ini sekali-kalinya kita nggak peduli seberapa jam gitu, karena actually we're also curious with both of your POV juga gitu kan, karena running a business and also love at the same time, it's not easy, and that's why we're looking for a friend. Okay, we're the same page, you know. Dan hopefully ini juga bisa jadi gambaran sih ke teman-teman audiens yang ada di luar sana yang mungkin juga lagi mempersiapkan diri, mungkin either they already have a partner and wanna have a business together, or maybe mereka juga lagi di rak bottomnya dan gak tahu harus mulai dari mana. Or maybe they have a business partner yang mau diajak Rom. Salah ya. Benar gitu. Jadi I'm sure teman-teman di sini udah banyak banget yang dapetin key message. Remember, kalau kamu mau dapetin 1 buah botol coffee Cardinal Reserve harga 700k ish gitu ya, 2 pieces dari kita, please tuliskan dan bagikan cerita kalian, good mood kalian, apa yang kalian suka gitu.
mas-mas yang di sini juga nanti kalau mau join sama Curang dia udah tahu. Iya kan gitu. Jadi memberikan the same energy yang mau dibagiin, dan hopefully again bisa membantu teman-teman untuk lebih self aware, lebih bisa berkomunikasi lagi lebih baik, dan let's make a better world together. Maybe that's for me. Kamu? Udah. Baik kalau gitu. Thank you once again. Thank you. Thank you. Terima kasih. Kita tutup dulu. Sampai ketemu di Sapi Patu berikutnya. Bye bye. Bye bye.